I don't want to make this kind of exchange of accusations at all. Just to remind about our proposals to work on common European security, our concerns about missile defense, our concerns about NATO enlargement, and so on and so forth. Well, it's all in the past. Unfortunately, we're now in the new stage of, you can call it new Cold War edition, you can call it whatsoever. So it's all in the past, but unfortunately we don't learn lessons from that. So we still, and what I was saddened about is that still I didn't hear from you the real, at least recognition of the fact that the dialogue is needed, particularly in the fight against real threats of security like ISIL, like terrorism, like ungoverned spaces in Syria and Iraq. But we are not discussing this, and actually this is what is influencing the European security nowadays, and not the mythical aggressive intentions of Russia. I don't see Russian troops here in Europe at all, and hopefully I will never see them here. Thank you. Thank you very much. My initial intention was not to take the word, but until our dear colleague from, my name is Kılıçar Santokuz, I'm from the Turkish mission to the EU. I'm the counselor dealing with the EU NATO file and CSDP. My intention was not to take the word until my YS colleague was saying that we are opening our borders to Daesh. Excuse me, but this is totally wrong, and in the presence of all, I have to tell you this. Damit haben wir schon eine ziemlich breite Agenda für Ihre Abschlussrunde, glaube ich. Können sich alle was Gutes rauspicken. Ich würde aber gerne eine Frage oder etwas, was ich gerne von Ihnen noch hören möchte, hinterher schieben, denn das Panel-Motto war ja eigentlich strategische Konsequenzen. Und wir haben jetzt gehört von der globalen EU-Strategie, die es geben soll. Wir wissen noch nicht so richtig, wie eine neue amerikanische Strategie für europäische Sicherheit aussieht, weil wir noch nicht wissen, wie die nächste Administration das vielleicht handeln wird. Und von der NATO haben wir einen großen Plan, aber noch keine Strategie. Und das ist vielleicht auch gut, weil man eben noch in einem vorherigen Prozess ist, aber die Frage ist, wie evaluieren wir eigentlich die Erfolge dieser Strategien und dieser Pläne? Wir haben ja gerade schon gehört, es gibt Kritik daran, dass das, was wir bis jetzt machen, vielleicht im Kleinen funktioniert, vielleicht auf Ad-Hoc-Lösungen auch ausgelegt ist, aber wir nicht. Und da muss man natürlich auch diese Frage aufgreifen, die Sie, jetzt direkt, aber ich zeige trotzdem auf Sie, und die Dame gerade eben auch gestellt hat, dass wir in der Bewältigung großer Fragen, und dann sind wir wieder bei Helga Schmidt, nicht vorankommen, solange wir eben nicht diese Dialoge führen. Also welche Chancen, also das ist glaube ich allen klar, aber sehen wir da überhaupt eine Möglichkeit wieder voranzukommen und wie können wir unsere bisherigen Bemühungen überhaupt evaluieren? Das wäre so mein Diktum zur Schlussrunde und ich fange bei Ihnen an und dann wieder an. Ja, ich versuche darauf zu antworten, aber antworte auch auf die Fragen und Teilfragen, die mir genehm sind. NATO und ISIL, was wir da machen, die Antwort ist frankly and bluntly nichts. Und es ist schwierig zu verstehen für die Outside World. Als NATO zu 28 Nationen brauchen wir einen Beschluss des NATO-Rats, von USA bis Türkei, von Norwegen bis zu Portugal, dass die NATO als NATO dort intervenieren oder was machen soll. Den Beschluss gibt es nicht und den bekommen wir auch nicht. Stattdessen gibt es eine sogenannte Coalition of the Willing, die die USA führen und denen sich insgesamt 60 Nationen angeschlossen haben, die auf unterschiedliche Weise an der Strategie gegen ISIL und Daesh teilnehmen. Die einen mit Luftwaffenangriffen, die anderen mit Ausbildung der Peschmerga, die dritten mit Waffenlieferungen und so weiter. Das ist aber in das Benehmen der individuellen Nationen gestellt. Die NATO als Organisation, als Bündnis und als Institution nimmt daran nicht teil und aus gutem Grund.
Auch aus dem Grund, weil wir dazu natürlich einen UN-Beschluss bräuchten. Und die russische Kollegin kann genau sagen, dass wir den nicht bekommen können, weil das Putin nicht zulassen würde. Und die Chinesen wahrscheinlich auch nicht. To Russia and common European security and ballistic missile defense and dialogue, this would require another hour to discuss. It requires two to tango, and our heads of state and government in Wales have clearly decided that a nation with whom we had numerous agreements and international accords on which the European security structures has been built. All of them has been broken and violated by Russia through their invasion of Ukraine. In other words, changing of border, attempt to change borders by military means. This is such an outrageous breach of a taboo in Europe, which is simply not acceptable for an alliance of democracies as NATO is and that is a true reason why we have suspended any practical cooperation. The political dialogue, the channels for political dialogue have been kept open, but perhaps you ask your authorities or Moscow whether they are interested in the dialogue with NATO. I wouldn't say, I'm not sure they are. And all this common security space and BMD, you know as I know that it reflects completely different visions about the nature, the structure, the scope of European security, and the impetus of indivisibility of security. Latvia would like to enjoy the same security as Russia wishes, but Russia doesn't grant it necessarily to smaller neighbors, which is a concern of that. And that is why we are currently focusing on providing protection and security for our allies, but remain open for dialogue and engaging Russia if the time comes. Now, on how to evaluate and how to plan, that was your question in the longer term. How to measure success. We are not there yet. We are now implementing the Wales decisions and the readiness action plan. This requires still some time. We will hopefully have made significant progress by the time of the Warsaw Summit next year. So then it depends on how you look at it. I mean, enhancing the presence of NATO in the East is relatively easy to measure. We have just opened the first 6 NATO force integration units with our small command control elements on the territories of our Eastern allies, which participate in planning, in preparing for exercising and preparing reinforcements if needed, facilitating them. Easy to measure, they have a clear plan when they are ready, when they have to be ready to fully function. We call it full operational capability. The same is true for our exercises. All these military measures can be relatively easily assessed in terms of achievement, the desired effects, in accordance to the decision and the plan. The question is, are they contributing to stability? Are all what we are doing as NATO or European Union effectively shaping our security environment in such a way that it improves our security and stability in and around Europe? That is subject to a political assessment by the various countries and by the various alliances and institutions. The NATO has the same, as well as the European Union. We could call President Putin or his chief of general staff, Gerasimov, whether they are impressed by our assurance